থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স। এস.এম কম্পিউটার এলটিডি এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের ভিডিওতে দেখাবো ওয়ালটন ল্যাপটপ কিভাবে উইন্ডোজ সেটআপ করতে হয়। সো দেরি না করে শুরু করা যাক। জাস্ট কিবোর্ড থেকে F10 বাটন চাপুন, পেন ড্রাইভ বা সিডি রুমকে চিনিয়ে দিন, তারপরে কাজ শেষ। What we do here is go back.
What we do here is go back.